Next order. Order number 5, papers. Next order. Order number 6, notice of motion. Next order. Order number 7, statements. Next order. Order number 8, motions. Proceed, Honorable Toyer. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker, sir. I wish to move a motion which a notice was moved on 14th November 2022 that aware that county health facility and promotion of primary health care are devolved function Article 26 of Constitution of Kenya 2010 give right to life to all Kenyans born and unborn, while Article 43 subsection 1 of the Constitution 2010 states that every person has the right to the highest attainable standard of health. Further aware that Kenya joined other African countries in the abolishment of delivery fees in all public health facilities through a presidential directive effective on June 1st, 2013. Concerned that Malindi Sub-County Hospital has one operating theater serving Malindi, Magarini, and Kilifi North sub-counties and referral cases from Tana River and Lamu counties, making it congested with limited and widely spread human and operational resources. Noting that Muyeye Medical Center is a level 3 hospital with a proximity of 1.7 kilometer, 8 minutes walk, providing maternity and child health nursing services. Cognizant of the fact that it has dilapidated building and limited funding on operational and infrastructural resources from the county government. This medical center has been giving essential services to the people of Muyeye and Malindi by extension. Acknowledging that the medical center has several departments, namely outpatient, maternity, comprehensive care clinic, and mother and child and family planning, with a 12 hospital bed capacity. This house urges the county executive member in charge of the health service and sanitization to take urgent measures in upgrading and expanding Muyeye Medical Center to a fully fledged mother and child health care nursing home, and further transfer all maternal and children services from Malindi Sub-County Hospital to enhance and pave way for specialized services within a year. Mr. Speaker, before I call a seconder, I wish to make my submission in this House that maternal and newborn nutrition saves lives and supports development and greater economic prosperity. Reducing maternal mortality is major target, Mr. Speaker, under Sustainable Development Goals, and is the heart of Kenya's development in Vision 2030. Mr. Speaker, a globally competitive and prosperous country with a high quality of life in the Vision 2030 the Vision 2030 for a global competitive and prosperous country with a high quality of life 2030. The social pillar is one of the Vision 2030. Mr. Speaker, inadequate access to the high quality antenatal care, as well as barriers to emergency, barriers in emergency care, Mr. Speaker. The maternal health is the backbone of the community health and critical determinant of social and economic progress that should never be surpassed in any hierarchy of priorities. Our signature, Mr. Speaker, responsibility is to take practical steps to ensure the safety and well-being of all women and children seeking services in health facilities based on their knowledge and choice. Despite limited resources, Muyeye Health Center, Mr. Speaker, is already providing essential services
Mr. Speaker, transferring all maternal and children's services from Malindi Sub-County Hospital to Muyeye will address many issues, including decongestion, reduce wait times for emergency surgeries, and improve patient safety, consolidate staff and resources in both facilities to help reduce acute shortage. There's an intervention from Yes, Honorable Mr. Speaker. Fedesta, please. Thank you, Mr. Speaker, sir. You can take your seat as she addresses the issues. The member on the floor, actually, I'm not understanding him because I can see he's reading. I don't know if he's doing his submission. Thank you. Yes, Mr. Speaker, I'm not reading the motion. Actually, I'm referring from my notes. Mr. Speaker, furthermore, this motion... You are to move a motion. Yes, I'm moving a motion. Mr. Yes. Speaker, this, by the virtue of this honorable member is referring that I was reading. This is an issue that has been affecting the people of Kilifi County for the decades. Mr. Speaker, I'm moving this motion. As we are speaking in this house, Mr. Speaker, the hospital in Malindi Sub-County, right now as we are speaking, our mothers and our sisters are sharing beds in the wards. Mr. Speaker, I'm urging this house, and now I want to urge Honorable Mariam Kubi to second this motion. Thank you, Mr. Speaker. Yes, Honorable Mariam. Asante sana Bwana Spika. Nasimama kuunga mkono hoja iliyotolewa na Mheshimiwa Twair kuhusiana na haswa kuhusiana na kutenganisha masuala ya huduma za uzalishaji na watoto wachanga, na niko na sababu kama 2 au 3. Kwanza, ikiwa Muyeye itakuwa inapeana huduma za kina mama wajawazito na watoto kando na pale Malindi, hospitali kuu ya Malindi, hiyo itaweza kusaidia kupunguza yule msongamano, kwa sababu hospitali kuu ya Malindi tunajua kuwa ni hospitali ambayo inahudumia jimbo zima ama gatuzi zima la Kilifi. Pili, kwa sababu kutokana na ufahamu wangu ni kuwa Malindi Hospital ama serikali ama hospitali kuu iko na chumba kimoja cha upasuaji. Hivyo basi, kwa mfano kuna mama amefika pale Bwana Spika na anahitaji upasuaji, na chumba hicho kinatumiwa pengine na mgonjwa mwingine kufanywa upasuaji, hapo naona kidogo kutakuwa kunaweza kusababisha kifo haswa kwa huyu mama, kwa sababu ni mpaka ngoje yule mwingine hahudumiwe. Hivyo basi, kulingana na sababu hizo, naunga mkono hoja hii. Honorable members, allow me to propose the motion that aware that the county health facilities and promotion of primary health care are devolved functions as per Article 26 of the Constitution of Kenya 2010 gives rise to life to all Kenyans born and unborn, while Article 43(1) of the Constitution of Kenya states that every person has the right to highest attainable standard of health. Further, aware that Kenya joined other African countries in the abolishment of delivery services in the public health facilities through a presidential directive effective on 1st June 2013, concerned that Malindi Sub-County Hospital has one operating theatre serving Malindi, Magarini and Kilifi North sub-counties, and referral cases from Tana River and Lamu counties, making it congested with limited and widely spread human and operational resources. Noting that Muyeye Medical Center is a level 3 hospital with a proximity of 1.7 kilometers, which is 8 minutes walk, providing maternity and child health nursing services. Cognizant that of the fact that it has
dilapidated buildings and limited funding on operationals and infrastructural resources from the county government. This medical center has been giving essential services to the people of Myeye and Malindi by extension, acknowledging that the medical center has several departments, namely outpatient, maternity, comprehensive care clinic, and mother and child and family planning, with a 12 hospital bed capacity. This house urges the county executive member in charge of health services and sanitation to take urgent measures in upgrading and expanding Myeye Medical Center to a fully fledged mother and child health and care nursing home, and further transfer all maternal and child health services from the Malindi Hospital to enhance and pave way for specialized services within 1 year. Honorable members, you are now at liberty to make your contributions. Hon Mary Ansazi. Asante Bwana Spika kwa kunipatia fursa hii. Pia nachukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa wa Shela Ward kwa kupata nafasi na kuleta hoja hii katika bunge hili. Bwana Spika, nimesimama kuunga mkono hoja hii. Bwana Spika, mimi nilikuwa mwenyekiti mdogo wa afya kipindi kile cha pili. Myeye hii ninaijua vizuri sana, na ni kweli inahudumia wamama waja wazito. Bwana Spika, tunajua vyema kabisa ya kuwa mama na mtoto wanahitaji usafi wa hali ya juu. Kwa hivyo huduma hii ikitolewa kule hospitali kuu ya Malindi na kuweza kutengewa mahali pale Myeye, basi itakuwa bora zaidi. Bwana Spika, katika nchi yetu ya Kenya tunayo mifano mizuri. Gatuzi la Nairobi liko na hospitali ambayo inahudumia wakina mama wajawazito pamoja na watoto, ambayo inaitwa Pumwani. Bwana Spika, kaunti yetu ya Kilifi kupitia waziri ama idara ya afya wakikubaliana na hili ombi letu kama tunavyo lijadili siku ya leo, litakuwa limesaidia. Tumeona ya kwamba Malindi inachukua wagonjwa ama wamama kutoka kaunti ya Tana River na kaunti ya Lamu, wanaweza kuja kuhudumiwa pale. Hospitali ile ina majukumu mengi. Utapata mama ameingia hapo dakika 2, ni mjamzito na anatakana kufanyiwa ile huduma ya kupasuliwa ili apate kusaidia yule daktari mtoto na mama, lakini katika chumba kile kuna kijana ameletwa, ameanguka na bodaboda na muumia, pengine yuko ndani anafanyiwa hiyo huduma. Je, yule mama maisha yake na mtoto yako wapi? Bwana Spika, hoja hii ni tuchukulie na uzito, na ninaamini ya kwamba siku ya leo, waheshimiwa wenzangu, tukiipitisha, hakika hadhi ya afya katika Kilifi County tutakuwa tumeinua. Kwa hivyo Bwana Spika, pia nataka pia kumjuza kidogo mwenye ameleta hoja hii ya kwamba katika hospitali zetu kuna fedha ambazo zinatolewa za linda mama. Kwa hivyo wamama wakijifungua, huwa kuna vitu ama bidhaa fulani anapewa kutoka kwa ile hospitali, ili wawapatie pia motisha wa baba na wakina mama wafanye kazi yao vizuri. Bwana Spika, kwa hayo machache mimi ninaunga mkono 100%. Asante Bwana Spika. Honorable Umi.
Asante Mheshimiwa Spika. Nitangulize shukurani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu. Nimesimama hapa kuunga hii hoja mkono. Niko na sababu, kwa sababu sisi tumetoka Shela Ward, tunapata changamoto nyingi sana kupitia ile hospitali ambayo tuko nayo pale. Sisi kama wamama tunafaa kutengewa mahali ambao tutakuwa tunaenda kujifungulia pale. Maana wakati wa mama wanakuwa wako kwenye kipindi cha kuzaa, ni mambo mengi yanajitokeza. Itakuwa vyema tukipitisha hii hoja kupata mahali pa wamama kujifungua. Mwanzo kuna changamoto kubwa, ningependa idara ya afya iangalie wamama kwa karibu. Kuna kichaa cha mzazi pindi anapojifungua kupatwa na kichaa. Hiyo ni shida imejitokeza, tena imejitokeza sana kupitia hii hospitali yetu. Kwa hiyo napenda idara iangalie hiyo. La pili pia iangalie kuna kifafa cha mama wakati anajifungua. Idara iangalie hiyo iweze kutusaidia sisi kina mama. Shela Ward ambayo hiyo hospitali itakuwa inatusaidia pamoja na kutoka wodi zingine. Wamama tukijumlishwa tuko wengi, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kila leo wamama tunabarikiwa kwa kuzaa. Kwa hiyo naunga mkono hii hoja iweze kupitishwa, kuna mtu tuweze kusaidika. There's an intervention please. Honorable. Asante Bwana Spika. Mnenaji Mheshimiwa Bunu ameongea bwana, na ni kama lile neno alilolitoa limenitisha Bwana Spika, ya kwamba kuna kichaa cha kina mama. Bwana Spika, wiki mbili zilizopita bibi yangu alijifungua. Sasa sijui nitarajie hicho kichaa kitamshika ama ni vipi Bwana Spika, na anieleze vizuri ili Bwana Spika nipate kumhudumia bibi yangu Bwana Spika. Anaweza kuelezea bunge, si kuelezea bunge, kwa sababu kidogo imenitia shoko Bwana Spika. Ni kichaa ina gani na dalili zake ni nini? Asante Mheshimiwa. Ningeeleza kwa kifupi, hii ni ugonjwa ambao umeweza kujitokeza baada ya mama kujifungua. Kichaa unamkuta mama, jambo la kwanza mnakuwa hamuelewani humo ndani. Lugha zenu hazishikani. Kila kitu anachokifanya ni kwamba hajielewi yule mama, na utakapompeleka hospitali unaambiwa hichi ni kichaa cha kuzaa. Nafikiri paka hapo utakuwa umenielewa. Endelea na hoja zako ama ulikuwa umemaliza? Mimi yangu ni kuunga hoja, na iunga hii hoja mkono kwa sababu nimesema kuna daktari pia angependa kuna kitu ameona kuna upungufu. Dr. Kazungu. Asante sana Bwana Spika. Labda ningetaka tu nimweleze Mheshimiwa Majority Leader ya kwamba labda tuulize Mheshimiwa Ibrahim, ungependa kuhamasishwa kuhusu hilo swala? Sababu kisheria mpaka tujue kama angependa kama. Bwana Spika, nashukuru kwa kunipatia muda huu. Anataka kuhamasisha kuhusu kichaa. Ungependa kuelimishwa kuhusu hilo swala? Bwana Spika, ningependa kuhamasishwa, lakini ningeomba aniambie ametumia kipengele gani itakunihamasisha mimi. Kawaida mtu akisema anataka kukupatia hamasa kuhusu swala mpaka uulizwe kama ungependa. Kwa hivyo kama unapenda basi wewe unaweza ukakaa ili aendeleze. Kama hupendi, ukisema hupendi, siwezi kumpatia nafasi aendelee. Mwache aendelee Bwana Spika, nihamasishe. Sawa, endelea. Mheshimiwa Waziri. Asante Bwana Spika. Kichaa cha kizazi iwe inamaanisha mama anapojifungua kuna dalili fulani huwa zinaweza mtokelezea pale ambazo huwa zinatoka kwa akili. Na dalili zake ni kwamba utapata mama yule anaweza kata yule mtoto. Hizo ndio dalili za kwanza. Unapata mama ameza mtoto na anakataa kumnyonyesha, anakataa kukaa naye karibu,
na pia wakati mwingine anakuwa tuna dalili kama zile za wale wenda wazimu ambao naona huko nje. Ni ugonjwa ambao umeathiri kina mama wengi, na nafikiri mheshimiwa venye ameleta hoja hii ni vizuri pia tuko na hiyo elimu ya kwamba ule ugonjwa kama mama ako na hizo hali, kuna wale madaktari ambao ni wanadili na ama wanajihusisha na hayo mambo ya akili, wanaweza kuwasaidia kina mama. Kwa hivyo mheshimiwa Matumbo, kama bibi yako alizaa jana na anajulikana kama Mheshimiwa Ibrahim. Kama bibi yako alizaa jana na hajaonyesha hizo dalili, jua kwa sawa, hana ugonjwa wa kichaa. Yes, wanabusia. What is the issue? Asante sana Mheshimiwa Speaker. Nilikuwa naomba Mheshimiwa Zero, ni kwa muda gani yule mama pengine inaweza kuchukua huo muda wa kukataa, atufahamishe katika hili bunge. Asante. I can say Honorable Zero is in line here. When he will be contributing, maybe he will share those insights for your understanding. Honorable Morgan. Asante sana Bwana Speaker kwa nafasi, na pia nimpongeze Mheshimiwa Twahir wa Shela Ward kwa kuleta hoja hii. Hospitali hii ya Muyeye kwanza ilianzishwa mwaka wa 1994 ikiwa kama Muyeye Municipal Clinic, na mwaka wa 2013 hospitali hii ikakuwa sasa ni health center, ikaongezwa cheo. Na hospitali imejengwa mahali ambapo kunaishi watu wasiopungua 40,000. Na hospitali kwa kila mwezi ina serve ama inahudumia watu zaidi ya 10,000. Na katika watu 10,000, watu 120 ni wakina mama wajawazito. Na hospitali kusema kweli, Mheshimiwa Speaker, hali yake ya mijengo haijakuwa sawa. So ni muhimu kweli hiyo upgraded, ijengwe vizuri kabla hata hizo shughuli zingine hazijahamishwa pale. Inahitaji kutengenezwa vizuri kwanza. Kwa wakati huu Mr. Speaker, hospitali hii iko na nasi 11 peke yake. Na usiku analala nasi moja peke yake. Sasa uone kwamba katika wale mama wajawazito ambao wanaletwa pale kwa mwezi 100 na nasi analala pale ni mmoja, hiyo ni hatari kubwa sana. Hospitali pia bado pale mahali imejengwa hakuna mahali pa watu kungojea. Wale ambao wamepeleka wale bibi zao wakiwangoja pengine haijajengwa mahali watu, haina mahali pa waiting bay. Na tamba hospitali hii pia pale mahali imejengwa ni mahali ambao hakuna cabros, ni matope ambao ni hatari kubwa wakati wa mvua. Mama zateleza pale anguke akiwa na mjamzito na inaweza kalete maafa, Mheshimiwa Speaker. So hii hospitali inahitaji mambo mengi, hasa na labu ya hospitali hii, labu yake ni ndogo kwa wakati huu, haina facilities. So kuna muhimu kwamba kwanza hiyo upgraded jengo hizo vitu zote iwe sawa, ndio at least pia zile hoja zingine za hospitali kuu ziweze kuletwa pale. Hospitali Mr. Speaker pia haina hata ambulance. Na unajua kwamba kwa sababu haina theater, wakati mama anaenda kujifungua pale kama ni referral, hata ambulance hakuna, inabidi waitishe tuk ibebe pale ule mama, ambao ni hatari kubwa sana hiyo. So hii hoja ni muhimu sana na inafaa kweli ishughulikiwe kwa haraka iwezekanavyo iweze kuwa sawa. Pia nikimalizia, hospitali hii bado tena haina fence. Haijajengwa fence. Iko local kabisa. So kuna muhimu ishughulikiwe, itengenezwe kabla mambo mengine yahamishwe pale. Asante sana Mr. Speaker, na asante sana Mheshimiwa Twahir kwa kuleta hoja hii bungeni. Asante sana. Honorable Maro, Ray. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Mimi napongeza mwenye kuleta hii hoja Mheshimiwa Twahir, lakini pia na maswali kidogo pengine ningependa kujua kutoka na upande wa wataalamu. Je, itakuwa ni sawa kutoa huduma yote kamili kutoka kwa hospitali hii kubwa kuja kwa hospitali ya Muyeye? Na pia nataka kujua pengine kama kuna msukumo wote wa mashirika, pengine muomba mashirika kusaidia kujenga hiyo hospitali, ama mwongozo kutoka kwa hospitali kuu ama national government pengine wataingilia kati, maana huwa anajua kuna pesa ambayo wanaweza patiana kusaidia county kujenga hospitali kama hizi. Sina mengi ya kusema, lakini hoja ni nzuri, maana huduma inakuja karibu kwa wananchi, lakini pengine kuna vitu
ambao ni muhimu, pengine naamini Mheshimiwa Twairi amefuatilizia, ndio tuweze kujua pia gharama kamili ya kupandisha hiyo hospitali kutoka chini kupandisha daraja la juu, pengine kama amezingatia. Asanteni. Honorable Edward Kazungu Zero. Asante Mheshimiwa Spika. Mimi kwanza kabisa ningetaka nimpongeze Mheshimiwa Twahir kwa kuleta hoja hii. Na mimi kama Mheshimiwa Mwanamwinga leo asubuhi nimekuwa na Mheshimiwa Twahir na tumeenda mpaka Myeye Health Center. Ile hali ambayo iko pale si hali ambayo ni ya kupendeza. Kusema kweli ile health center iko hali ambayo si nzuri. Na sidhani kama mheshimiwa yote hapa angetaka labda hata mtu wake aweze kutibiwa mahali pale. Hali yake iko hali mbaya. Na nampongeza Mheshimiwa Twahir kwa kuleta mswada huu. Kuifanya Myeye Health Center kuwa hospitali ya wamama na watoto, nafikiri itasaidia sana ile mjazano wa wagonjwa, hasa hususan wamama pale Malindi Sub-County Hospital. Nafikiri tukiangalia madaktari wa pale, ile changamoto ambayo wako nayo, wako na theater 2 ambazo zinafanya operation, na siku zote, karibu kila siku zote, magonjwa mengine kama zile za magonjwa kama mishipa haizi kufanya operation pale, kwa sababu wamama ambao wanazaa pale ni wengi, na zile theater kufikia sasa ni kama zinahudumia wamama wajawazito peke yake. Hivyo basi nafikiri kutoa services, kutoa hizo huduma. Mheshimiwa, unaweza ukaeleza vizuri. Unajua ukisema mishipa, unajua kwa Kiswahili mshipa unamaanisha mambo mengi. Ili aweze kuwa na ufahamu vizuri. Hiyo ilikuwa ni mfano, na nafikiri mshipa ni kati ya zile lugha ambazo kila mmoja anaweza kuwa naelewa kama mheshimiwa. Na maanisha kuna Mheshimiwa Ibrahim amenisaidia, amesema mshipa wa mapumbu. Huo ni kati ya hiyo mfano. Mshipa wa mapumbu ni kati ya mfano ya zile shida ambazo labda zingeweza kufanyiwa upasuaji pale Malindi Sub-County Hospital. Lakini kufikia sasa utapata zile theaters 2 ni kama zinahudumia wamama peke yake. Kwa hivyo inamaanisha kutoa hizi huduma za wamama na watoto kuzileta Myeye ambao si mbali na Malindi Sub-County Hospital itasaidia sana zile huduma za pale Malindi Sub-County Hospital. Lakini kabla tufanye hayo, labda ningetaka tu kufahamisha bunge kwamba nafikiri kulingana na huu mswada tumeelezwa kwamba ni haki ya kila Mkenya kupata huduma iwe karibu naye. Na pia nafikiri kama kaunti yetu ya Kilifi tunajua kwamba kuna zile huduma ambazo mwananchi anazipata zikiwa bure, na kuna madaraja fulani ya hospitali ambazo ukienda lazima mwananchi atafanya malipo. Tumeona kama Myeye Municipal Hospital inapeana huduma za wale watu ambao na magonjwa madogo kama malaria. Tunajua wanatibiwa pale bure. Kumaanisha kutoa services, kutoa hizo huduma za yale magonjwa madogo kuwapeleka Malindi, itakuwa hasa wakazi wa Myeye watakuwa wanalipa pale. Hiyo basi labda ningetaka tu kuchangia kwamba kama itakuwa inawezekana Mheshimiwa Twahir na wabunge ambao mko hapa tuweze kusaidiana kimawazo, ili kiwezekana tupate dispensary ambayo itakuwa inaweza kusaidia zile outpatient cases ambazo labda zinasaidiwa Myeye, badala kwamba ziwe zinaonekana Malindi Sub-County Hospital, ziwe zinaonekana huku chini kabla zifike Malindi Sub-County Hospital. Otherwise ninaunga mkono hoja hii na asante sana. Honorable Rashid. Thank you, Mr. Speaker, sir. Asante sana. Honorable Brother Twahir Abdul Karim has brought a very good idea in this motion, and I agree with him that if we have Myeye well developed and being an hospital which specializes
with the maternity issues, it will really help. There is no doubt about this, Mr. Speaker or Honorable Speaker. The only thing I will request the House to put into consideration before we pass this, one, there is a last clause, I quote, health services and sanitation to take urgent measures in upgrading and expanding Muye Medical Center to a fully fledged mother and child health care nursing home, and further transfer all maternal, I'm repeating there, and further transfer all maternal and child care services from MSCH. That is Malindi Sub-County Hospital. Yeah. Mr. Speaker, there are members who have given example of Pumwani. It is a good example, but we have to understand, despite the fact that we have Pumwani, still Kenyatta Hospital provide the maternity services. It will be good if Muyeye is approved and we still have the same services in Malindi Sub-County Health Hospital. Simply because Malindi Sub-County is our main hospital, and putting into consideration financial constraints in the construction or uplifting the Muye Medical Center, putting into consideration the techno grants. Currently, we are having very few surgeons, very few, practitioners in the healthcare. So these are things we have to put on consideration. Facilities like theaters. So it is my opinion that we upgrade Muye, but at the same time, we should not take these services away from Malindi Sub-County. These two hospitals can have these services concurrently. We can have these services at Muye, and at the same time, we can have these services at Malindi Sub-County. Mr. Speaker, sir, I'll proceed by saying that I'll concur with the member who has just left the floor that Muye Sub-County also provides other services to the community. So despite the fact that we want to decongest our mothers from giving birth from Malindi Sub-County, but at the same time, we'll also congesting Malindi Sub-County because other outpatients from Muyeye, they've said it's almost, I quote one of the member, almost 40,000. If I'm not wrong, they'll be forced to take these services to Malindi Sub-County. So while we're decongesting one area, we are again congesting another area. So it is good. It is a good idea. But here I request that members, we have to put these things into consideration. I conclude by saying it is also very wise that before we pass anything here, it's taken to the committee, health committee, to go and look into the nitty-gritties of these issues, and then they give us a comprehensive report whether whatever has been raised here, it is possible, and how and when, so that when we are passing an issue which we have a comprehensive report, whereby next time we don't say, we wish this would happen like this or this would happen like this. Because I strongly believe, Mr. Speaker, sir, overwhelming majority in this house, we are not technocrats. We are not doctors. We are not physicians. And very few maybe we are economists or
financial whatever. So we might pass because we want, but we might not pass with the reality on the ground. Thank you, Mr. Speaker, sir. Honorable Morris. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi na fursa hii kuweza kuchangia mjadala huu ambao umeletwa na Mheshimiwa Twahir juu ya kuhamisha huduma za uzazi pale hospitali kuu ya Malindi tupeleke pale Muyeye. Kwa kweli wazazi ambao wanafika pale wanapitia hali ngumu sana, kwa sababu mara nyingi waona hata katika malazi ya wale watoto pale wanalala karibu watoto wanne, na yule mama ambaye ni amezaa ama wamejifungua wanalala chini pale. Ni huzuni kubwa sana kufikia wakati huu serikali ya ugatuzi ikiwa wamama wanateseka pale. Kwa kweli itakuwa bora kuweza kuwawekea mahali ambapo watakuwa wanajifungua kwa hali ambayo ni ya usalama. Mjadala huu ni mzuri, lakini vile vile niko na wasiwasi nao kidogo juu ya kuhamisha huduma zote. Nasema hivyo kwa sababu tunavyojua ile ni hospitali ambayo yule mama mjamzito ama mama ambaye yuko karibu kujifungua mara nyingi huwa hana masaa wala wakati wa kuambia atajifungua lini. Na huenda kwamba mtu ameenda pale ama mama ameenda pale ana shida, pengine ni kinukuu ya pressure, asthma ama diabetes. Alafu baada ya masaa fulani ajihisi kwamba anahitaji kujifungua. Halafu iwe sasa huduma zote zimeondolewa pale. Itakuwaje? Huko anahitaji kuhudumiwa kwa mambo ya matatizo ya kiafya mengine ambayo yamempeleka pale, halafu pale ameanza hali ya kwamba anataka kujifungua, halafu huduma haipatikani pale. Sasa hapo ndio ambapo kunaniweka wasiwasi kidogo, lakini hiyo huduma pia pale ingebaki, kwa sababu tukiondoa kabisa inaonyesha kwamba utakuwa na shida na kumhatarisha yule mama ambaye atakuwa anahitaji kujifungua pale, halafu ameenda na shida nyingine ambayo sio ile ya kuzaa ambayo imempeleka pale. Kwa hivyo ningeomba tuweze kuwa makini sana katika kujadiliana kupitisha miswada ambayo itaweza kutusaidia sije tukajuta. Na ningependa kama itawezekana irekebishwe tu kidogo, lakini ile hospitali ya Muyeye iweze kuboreshwa kwanza, manake tunaifahamu wote ambao tuko hapa ama wale ambao hawaifahamu. Haijakuwa kwamba unaweza kupeleka wamama pale wakaenda kutoa huduma zote pale katika Malindi sub county na kupeleka pale. Ni ombi langu tu kwamba tuwe makini ili tuhakikishe kwamba lile ambalo tutalipitisha litakuwa la msaada na hatutaweza kujuta hapo mbeleni. Asante sana. Honorable Said Juma. Asante sana Mr. Speaker. Mimi pia napongeza Mheshimiwa Twahir kwa kuweza kuleta mswada, na pia nataka nimpe pongezi chair wa committee ya health kwa kuweza kuchukua jukumu wakati amesikia kwamba kuna ino hoja ambayo imeletwa ndani ya nyumba hii. Akatafuta nafasi na akaweza kutembelea paka ile hospitali kule iliko ya Muyeye kuangalia kwamba inastahili kuweza kupanuliwa. Kwa hivyo pongezi Mr. Chair wa Committee ya Health. Mimi Mr. Speaker, hii hoja ya Muyeye Hospital ni vyema hii hospitali iweze kupanuliwa, kwa sababu wodi ya Shela iko na idadi ya watu wengi sana, na hospitali ile pale Muyeye pia hata watu wa Ganda ward wale upande wa huku watakuwa pia wanapata huduma pale bila kuja katika hospitali yetu kubwa hapa Kilifi. Itakuwa hiyo pia ya Malindi
itakuwa hiyo ishakuwa upgrade. Kwa hivyo mimi naunga mkono, na pia nataka kuwaambia waheshimiwa wa jinsia ya kike muweze pia kuiunga mkono 100% hii hoja iliyoletwa na Mheshimiwa Twair, kwa sababu kina mama wengi sana ndio huwa wanapata shida sana, na itakuwa vyema inapokuwa ile hospitali ya Muyeye imeweza kuinuliwa, itakuwa inawasaidia sana ninyi kina mama na pia sisi kina baba na hata watoto wetu. Kwa hayo mimi nimesimama naunga mkono 100% kwamba hii hoja tuweze kuipitisha bila kuangalia upande huu wala ule. Tusiwe na sababu za ati itakuwa hospitali ile itakuwa na malipo atakuwa na uwezo wakati amekuwa charged atalipa, na hata kama atakuwa amekuwa charged pesa hana, waheshimiwa wako, yuko mheshimiwa wa Ganda, yuko mheshimiwa Honorable Said, just there's an intervention from Honorable the Chair Health. Asante sana bwana Speaker. Mheshimiwa ambaye yuko kwa sauti sahihi, nafikiri tukisema kuhusu malipo ni kwamba tunaongea kuhusu wananchi ambao karibu na wananchi wa Shela. Tunajua kwamba sahihi kaunti yetu ya Kilifi, gavana tukiangalia nini ya gavana ambaye leta hapa kuongea kwamba matibabu yatakuwa bure kwa kila zile hospitali za chini, na tunapotoa zile huduma za outpatient, wale wagonjwa ambao wanatibiwa pale, yale magonjwa madogo pale unapata madawa bure, kumaanisha kutoa pale zile huduma kama hizo kuzipeleka Malindi Sub-County Hospital. Hii ni level 4 hospital na pale watu wanalipa. Kwa hivyo tutakuwa tumefanya wananchi wa Shela walipie huduma ambazo wangezipata bure, ingekuwa labda kama tungekuwa na hospitali ambayo iko chini ya hiyo hapa Muyeye. Nafikiri ndio nilikuwa nataka kuongea. Asante. Labda mwenyekiti wa kamati ya afya, ingekuwa vizuri ukifahamisha bunge kwamba zahanati haiwezi kuwekea wakazi wa eneo fulani, ni mtu yeyote anaweza kupata tiba pale, ndio sababu hapaandikwi karibu wala kwa heri. Kwa hivyo ile zahanati hata kama iko Muyeye, si ya wakazi wa Muyeye, ni yeyote anaweza kupata huduma pale hata kama ametoka Junju. Kuna mwingine pia yuko na swala lingine wangependa kuulizia kabla Mheshimiwa Said kuendelea. Mheshimiwa Twair. Honorable Speaker, first I would like to address the issue of the fees. You are not maybe you can you will give your submission at the end. Yes, I interjected Honorable Chair. Interjections are either for a point of information or a point of order. It's a point of information. You are informing who, please? Which member are you informing? The Chairman for Health. Honorable Zero, do you wish to be informed? But after all, Honorable Zero was not on the floor. He interjected the same issue of the fees. I beg you, just hold. You will clarify those issues when it comes to your submissions, please. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Said, there's another intervention from Emmanuel Changawa. Thank you, Mr. Speaker, sir. I'm in full support of the motion, but I stand to raise an amendment to the motion. As my observation to those members who have been contributing, it looks as if under which standing order? Under the standing order 52, where it says unless otherwise provided in these standing orders, any amendment to a motion which a member wishes to propose in accordance with these standing orders may be moved and if necessary seconded at any time
after the question upon the motion has been proposed and before it has been put. Have you consulted the mover to understand the type of amendment you want to make? From the submission of Honorable Rashid Adhiambo, I guess there are some many amendments that should be done in the motion before we pass it. The upgrading of the facility is just okay. You are referring to which standing order? 52 standing order 52. Okay. Paragraph 1. So have you consulted with him at least to understand whether... Actually, I have consulted my fellow member who had proposed the amendments, and if it goes well, then I can call upon him to support the amendment motion. Okay, just hold, just a minute. Okay, Honorable Changawe, proceed. From the submission of Honorable Rashid Adhiambo, to my side, I buy the motion that the prayer that we upgrade the facility so that services can be okay to our people. But to the further where it says we transfer all maternal and children services from Malindi Sub-County Hospital to that facility is where I have seen some concerns from many of the members who have my concern is, can you please read what you want to be amended so that we see how it, members can see how it will appear? How is your proposal? My proposal want to move the statement that says we further transfer all maternal and child care services from Malindi Sub-County Hospital to enhance and pave way for specialized services within the 1 year. So how will it read? The first prayer that health services and sanitation to take urgent measures in upgrading and expanding Muyeye Medical Center to a full-fledged mother and child health care nursing home. It should be that way. So we delete the father and all, transfer all, and within 1 year. Can you share your draft with the clerk so that I can see it?
I'm trying to trace where you are. No? Where are you? Thank you, Mr. Speaker. So, take your mic. I think that's your mic. Thank you. So, the proposal for the prayer will be, this House urges the county executive member in charge of health services and sanitation to take urgent measures in upgrading and expanding Myenye Medical Center to a full-fledged mother and child health care nursing home to enhance and pave way for specialized services within 1 year. Who is seconding the amendment? I call upon Honorable Rashid Adhambo to support the motion. Rashid, where are you? Hey. Rashid, you are not putting an intervention. That's why you are making it making it very difficult for me to. Mr. Speaker, sir, I rise to second. Unfortunately, you have not provided me with the amended version. But members, I think you can now debate on the amended version so that we can understand whether you are in concurrence with the amended version or we go back to the original version. So for those who have requested to speak now, maybe they will give us guidance on the same. Thank you. Shared with me the draft. Yes, honorable members, and I now wish to put the question to the amended motion that aware that the county health services and promotion of primary health care are devolved functions. Article 26 of the Constitution of Kenya 2010 gives rise to life to all Kenyans born and unborn, while Article 43(1) of the Constitution of Kenya says that every person has the right to the highest attainable standard of health. Further, aware that Kenya joined other African countries in abolishment of delivery fees in all public health facilities through a presidential directive effective on 1st June 2013, concerned that Malindi Sub-County Hospital has one operating theatre serving Malindi, Magarini, and Kilifi North sub-counties, and referral cases from Tana River and Lamu counties, making it congested with limited and widely spread human and operational resources. Noting that Myenye Medical Center is a level 3 hospital with approximately 1.7 kilometers, which is 8 minutes walk, providing maternity and child health nursing services. Cognizant that of the fact that it has dilapidated buildings and limited funding on operational and infrastructural resources from the county government, this medical center has been giving essential services to the people of Myenye and Malindi by extension, acknowledging that the medical center has several departments, namely outpatient, maternity, comprehensive care clinic, and mother and child and family planning, with a 12 hospital bed capacity. This House urges the county executive member in charge of health services
and Sanitation to take urgent measures in upgrading and expanding Muyeye Medical Center to a full-fledged mother and child healthcare nursing home, to enhance and pave way for specialized services within 1 year. Yes, members, that is the amended version. So you are now at liberty to make your contribution. I think the first one is Honorable Mwambire Mohamed Kadhengi. We are now debating on the amended version. Oh, it's the amended. Fine. Thank you, Mr. Speaker. First and foremost, I wish to thank the Almighty God for giving me the time up to date and breathing. I wish to rise to support the motion. First, I will wish to inform members that I was among those who visited the hospital today with the chair. Surely the situation at the hospital is pathetic. I was a bit happy when Honorable Morgan raised and gave us the statistics, which were almost the statistics that we have been given at the hospital, because one of the nursing said that they are attending around 100 mothers in a month. So there is important for the government or the county government to upgrade the hospital into specialized services. Our caution was the healthcare services, the other healthcare services which are also provided at the hospital. And as the chair had informed the House, we were of the opinion as a committee that Sheila also considers to have a health facility which would take care of the other medical attendants which are attended at the hospital at free of charge, rather than taking them to Malindi Sub-County Hospital where people will be charged. So with the amended version that now we don't transfer all, that means that Muyeye will be still serving the community nearby from Shela, Ganda, and all other parts of Kilifi County can be attended there. Still, I feel that once the hospital has been upgraded, then there is need for the health department to consider another health facility within Shela Ward, where the member of County Assembly, Honorable Abdul Twahir, had already said that if the chair needs and considers that, he's ready to give a land where the dispensary can be put. So I rise to support the amended version, but also wish to inform Honorable Twahir also to consider, or the chair to consider, having a dispensary within the ward. Thank you. Honorable Wanje. Asante sana Mheshimiwa Bwana Spika kwa fursa hii kunipatia ili kuweza kuchangia katika hoja hii. Kwanza kabisa ningependa pia kumshukuru Mheshimiwa Twahir kwa mchango wake na hoja hii yenye ambaye inaweza ikasaidia, yenye ambaye itasaidia pakubwa masuala ya afya hapa Kilifi County. Kwanza kabisa naunga mkono 100% hoja ya marekebisho iliyoletwa na Mheshimiwa Emmanuel, kwa sababu niko na mtazamo tofauti endapo shughuli za uzazi zikiondolewa katika hospitali kuu ya Malindi. Kuna wanawake wengine wengi wenye ambao Mheshimiwa Spika hawana ujuzi, hawana ufahamu na kuhusu mambo ya uzazi na mimba. Wengine hata tunasikia katika taarifa za habari
ama hata tunajionea sisi wenyewe huku nje. Unaweza kupata mwanamke yuko zaidi ya miezi 6 na hajajijua kama yeye ni mjamzito. Sasa leo hii labda tuchukulie mfano mwanamke ameenda pale General Malindi na akona miezi 6 na hajajijua kama ni mjamzito, na zile services za pale za ujauzito zimeondolewa. Mheshimiwa, mwenye ambaye ni mjamzito anakuwa mama, hakui mwanamke, ama Kiswahili pengine. Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa marekebisho haya. Haya, mjamzito amefika pale bila kujijua, yuko zaidi ya miezi 6 na amepatwa na dharura yenye ambayo ilikuwa inapaswa wale watu wenye ambao wanaelewa mambo ya ujauzito wawe wanaweza kumhudumia, na ufike pale zimeondolewa. Watu kama wale watafanywa nini? Kwa hivyo hizo hoja kama hizo ndio ningependa kuunga mkono, hizo hoja hizo huduma ziweze kuachwa pale, na pia Muyeye iweze kuinuliwa ikakuwa kulingana venye ambao tumezungumza. La mwisho pia katika kuchangia hivyo, kwa sababu Mheshimiwa Morgan ameeleza wale watu ambao wanaweza kuhudumiwa na ile zahanati. Vile vile kule kwangu maeneo ya Ganda, Kijiwetanga sub location, eneo dogo la Kijiwetanga, wako zaidi ya watu 50,000 na wana hata zahanati. Lakini hiyo hoja nitaileta mbeleni kwa sababu inahusiana na mambo kama haya. Endapo tukiweza zile zahanati zetu za kule mashinani tuweze kuziwekea maternity wing yenye ambao watakuwa wanaweza kujifungulia kule, pia itaweza kuwasaidia. Tuhakikishe kila wodi zile zahanati pia zimeweza kuwekwa huduma za kuzalia katika ile zahanati. Nafikiri kutokana na hayo naunga mkono hoja ya marekebisho, na niko hai asanteni kwa muda. Honorable Anzazi. Asante Bwana Spika. Nami nimesimama tena kukataa pendekezo ambalo limeletwa na Mheshimiwa Wadabaso Emmanuel. Bwana Spika, nutuiangalie hii hoja kwa urefu. Hizi huduma zikitolewa katika hospitali kuu ya Malindi, hazitolewi Bwana Spika kwa siku moja. Zina muda ambao utachukua. Na waziri wa afya Bwana Spika, akijua muda huu haunitoshi, ni lazima atarudi kwa kamati ya afya kuomba muda zaidi. Na mimi nimesimama nikasema tunahitaji usafi wa mama na mtoto akizaa. Kuna moja amesimama mheshimiwa hapa akasema mama analala chini. Wewe fikiria, mama ametoka kujifungua analala chini. Mama mtoto bado ana damu, wanalazwa watoto 4 kwa kitanda kimoja. Je, Mheshimiwa Spika, hiyo ni haki? Pia Bwana Spika, tumeona ya kwamba ni ajenda kubwa ya Mheshimiwa Gavana kuboresha hospitali na afya ya Kilifi. Bwana Spika, pia tukumbuke an intervention from Honorable Odhiambo Rashid. Mheshimiwa Spika, napenda kusema kwamba mheshimiwa ambaye anazungumza ni lazima anapotupatia hoja zake atupatie kitu kinachoeleweka. Anaposema kwamba wamama wanalala watatu na hakuna utaratibu mzuri ambao ni kweli katika ile hospitali ambao tuko nao ya Malindi. Akumbuke ya kwamba ile ni hospitali kwa kizungu ya level 4 na inasimamiwa na serikali ya county ya Kilifi, ambayo tunataka serikali hiyo iweze kuboresha nyingi. Unamfahamisha ama kulingana na nani yako? Ulikuwa unajaribu kumfahamisha ama kulikuwa kuna kitu ambacho kinaenda kisivyo kisheria? Anatupatia information mheshimiwa ambayo haieleweki. Sawa, asante. Unaweza kupumua. Endelea mheshimiwa. Mheshimiwa Spika, nafikiri nimemwelezea vizuri. Mheshimiwa Kitao ndiyo ameongea hayo maneno.
na yako katika rekodi yetu. Na hata mimi mwenyewe pia nimetangulia kusema, nimekuwa mwenyekiti wa afya bunge hili miaka 5 iliyopita. Ninaijua sana vizuri sana hospitali kuu ya Malindi. Mheshimiwa, kwa mwenyekiti ama naibu mwenyekiti? Naibu wa mwenyekiti. Vizuri, kwa sababu leo umeongea mwanzo na ya sasa iko na tofauti. Ni naibu wa mwenyekiti. Nimerekebisha Bwana Spika. Na pia tuangalie, je, gatuzi letu la Kilifi lina uwezo wa kulipa hawa madaktari wote? Kwa sababu tukiacha huduma kule general, ni lazima kuwe kuna fedha nyingi za kulipa wale ambao, nitaliweka kwa mabano, wale ambao wana specialize. Je, kaunti yetu wale madaktari ambao wanahusika katika... There is another intervention from Changawa. Asante Mheshimiwa Speaker. Nimesimama kwa kutaka maelezo zaidi kutoka kwa mheshimiwa ambaye anaongea. Anasema kwamba madaktari watahitajika zaidi. Nafikiri kulingana na hii hoja venye iko, hizi huduma kufikia saa hizi tunavyoongea ziko pale Myeye zinaendelea. The same huduma ziko pale sub county hospital zinaendelea. Sasa sijui ile maneno ambayo anasema ya kwamba sitahitaji madaktari zaidi iko vipi, kwa sababu huku sasa hizi zinaendelea na kule bado zinaendelea. Kwa hiyo transferring ama kutoa zile huduma kusipeleka kule, bado madaktari ni wale. So pengine aeleze zaidi. Okay, I think it is very simple. We are talking about the amendments. Yeah. About who said they are supporting, she said she is not supporting. So maybe she is sharing her issues why she is not supporting the amendment. I guided all those members who are speaking now should be speaking as per the amendment. That's why I have given her another chance to speak, because initially he talked about the original motion. Now she's speaking on the amended version. So just proceed please. Asante kwa kunikinga Bwana Spika. Kwa hivyo mimi ninasema ninapinga ya kwamba huduma na hata mtoto akizaliwa ni lazima kuna stages ambazo wanapitia. Huduma hazitatolewa kwa siku moja, na gharama pia nayo tunataka gharama yote iwe inaweza kuenda pale Myeye, ili wale madaktari wetu ambao wamesomea, ama nitasema kuna ile child care, wawe wanafanya kazi mahali pale na kule kufanyiwe huduma zingine. Na Mheshimiwa Twahir amesema atatoa kiwanja cha kuweza kujenga zahanati nyingine ambayo itafanya hiyo kazi. Nafikiri hiyo ni tumpe kongole kubwa Mheshimiwa Twahiri. Asante Bwana Spika. Asante sana Bwana Spika kwa kunipatia nafasi hii. Leo nimeamua kuongea kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu ya hii hoja ambayo iko mbele yetu. Ni hoja ambayo ni nyeti sana, inahusu hata maisha yetu sisi ambao tuko hapa. Kuna hoja ya nidhamu kutoka kwa mjumbe wa Ganze. Mr. Speaker, it was the intervention of the first member who was on the floor. Okay. Endelea Mheshimiwa wa Kibarani, unaweza ukaendelea. Umesema umeamua kuongea kwa lugha sanifu ya Kiswahili. Kabisa. Tafadhali endelea. Na utuambie kama unaunga mkono mabadiliko ya hii hoja ya leo ama unataka ibaki kama ilivyokuwa. Ninaunga mkono mabadiliko ya hii hoja. Endelea. Bwana Spika, ningetaka wabunge wafahamu kwamba kizazi chetu ambacho kiko sasa kina mbolea nyingi. Kwa lugha ya Kizungu, very productive. Na wakati ikijengwa ile hospitali ya Myeye ilikuwa ni kidogo tu ya vitanda 12.
Kwa hivyo mbolea, ukiwa na mbolea mahali unasema ni productive kwa Kiingereza. Ndio maana nimeweka kwa lugha hiyo ya kuomba na kwa mabano pia. Sasa vizazi watu wanazaa, tunazaa sana. Na Bwana Spika, ningependa hawa wenzangu tukubaliane kwamba ile hospitali ya Malindi na upanuzi ule wa ile hospitali ya Muyeye ni wa maana sana. Na katika wale wenzangu waliokuwa wakichangia hapo awali walikuwa wanazungumzia kuhusu huduma zingine ambazo hazipatikani pale, hata kueleza kwamba hali za majengo za upande ule zimekuwa ngumu sana. Huduma hizo zikitolewa huku na zikibakishwa kule upande mmoja, tutakuwa hatujafanya jambo lolote. Kwa hivyo cha msingi ni kupanua ile hospitali ili ikaweze kukimu mahitaji ya hichi kizazi ambacho tuko sasa, mheshimiwa. Huku kufanye kazi na kule kupanuke zaidi, kwa sababu hospitali ile moja ya Malindi, mheshimiwa, imebeba watu hata kutoka Gariseni. Tunapoondoa hiyo huduma upande mmoja, mheshimiwa, tutakuwa hatujafanya chochote. Lakini ombi langu tu ni kwamba mwanzo kuwe na hoja ya kufanyiwa ukarabati, halafu huduma hizo zingine za kuongezwa ziwe zitakuwa sawa. Mheshimiwa Changawa, naomba urudi pale ni kuelekeze kidogo. Naomba ufanye vile ambavyo vinastahili kufanywa kwa bungeni ili wale ambao ni wageni kwa bunge waweze kujua. Sawa. Na pia Mheshimiwa Changawa sizunguke maana ananitatiza katika maongezi yangu. Kwa hivyo mheshimiwa, naunga hoja moja kwa moja hoja yake yule Bwana Changawa ili tuone kwamba hizo huduma zitapanuliwa pale na watu wetu wapate kusaidika. Shela imepakana na Ganda upande ule na pia sehemu nyingine ya Watamu upande ule, na ni hospitali ambayo imetegemewa sana. Kwa hivyo itakapofanyiwa marekebisho na kupanuliwa vizuri, watu wetu watapata huduma na tutakuwa tunatimiza yale maandiko ya Biblia ambayo Mwenyezi Mungu alisema kwamba tuende ulimwenguni tukazane tukaijaze dunia. Na tunapojaza dunia ni lazima kutakuwa kuna sehemu nzuri ambazo watu watajifungua na kizazi hiki kiendelee. Asante sana, na ninaunga mkono hoja hiyo ya marekebisho ambayo imefanya na Bwana Changawa. Asante sana. Honorable Meso. Thank you, Mr. Speaker, sir. First, I would like to congratulate Mheshimiwa Tohir. You are the eye opener. Now we are talking about the health. Health is very important. For me, I stand to support the amendment. Amendment is very important. We are dealing with human beings. Let's not risk our life. The first thing that we are supposed to do, just the way Mheshimiwa Changawa said, let's expand it and then we upgrade it. There is no hurry in life. We must value human being. We can rush with things, we don't upgrade it, and then all of a sudden, death cases will be very many in Muyeye. So, honorable members, I kindly beg this house, let's upgrade it, that hospital. And then after that, as soon as everything is ready, we can transfer maternity wing plus clinics of our innocent children. But right now, upgrading is the most important thing. And I support the amendment. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Mnyoki. Mheshimiwa Spika, asante kwa kunipa nafasi hii. Ningelipenda kumshukuru Mheshimiwa Twahir kwa mswada huu ambao ameuleta hapa mbele ya bunge. Hoja hii ya marekebisho ambayo imeletwa na Mheshimiwa Changawa na iunga mkono 100%, na ningelipenda pia kuomba waheshimiwa wenzetu tuunge mkono kama vile Mheshimiwa Felista alivyotoka kueleza kuwa ni umuhimu. Itakuwa ngumu kama hospitali ya Malindi ambao ni huduma ya 4 itolewe kitengo cha uzazi kipelekwe Muyeye. Ile usawa ingelikuwa ni
Malindi Sub-County Hospital iongezewe wodi za maternity za kina mama kujifungua, na Muyeye nayo kama hospitali iweze kujengewa zaidi na kuongezewa upande wa wodi za kina mama kujifungua. Kwa hivyo tukisema zile huduma tutazitoa kutoka Malindi Sub-County Hospital za kujifungua kwa kina mama zipeleke Muyeye, italemewa. Kwa hivyo ingelikuwa tuboreshe Malindi Sub-County Hospital iongozewe wodi za kujifungua kwa kina mama, na pia Muyeye hospitali pia nayo iongezewe iweze kujengewa maternity za kina mama kujifungua. Kwa hayo machache na zidi kuunga mkono hoja hii ya Bwana Changawa ya marekebisho. Honorable Brown. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kupata fursa hii ya pia mimi kuunga mkono marekebisho haya ya mheshimiwa wetu Emmanuel. Kusema kweli mimi naunga mkono kwa sababu tatu. Sababu ya kwanza ni kwamba afya ni muhimu kwa kila mmoja, whether ni mzazi au mtu yoyote ambaye si mzazi, katika zahanati ama hospitali yoyote. Kwa hivyo upanuzi wa hospitali hii kusema kweli itasaidia sana wananchi wote ambao wanatumia sehemu hiyo. Hata mimi nikigonjeka pia nitapata na fursa ya kwenda mahali pale kutibiwa. Kitu kingine ni kwamba ninaunga mkono hoja hii kwa sababu uweza kuwa unasema unamenya tonge ambalo liko moto upande huu na bado wachomeka, useme unageuza upande huu, hautachomeka. Hivyo hivyo wewe utachomeka. Kwa hivyo tukisema kwamba tunafanya mageuzi ya kutoa kabisa kuleta huku na kule tubakishe, itakuwa bado hatujafanya kitu. Kwa hivyo upanuzi wa hii hospitali ya Muyeye itakuwa na manufaa makubwa, na pia kule vile kutakuwa pia kuna msaada mkubwa ambao unazidi kuendelea. Kwa hivyo mimi Bwana Spika ninaunga mkono hoja hii ya marekebisho ya hii ambayo imeletwa katika bunge hili kwa sababu ya afya. Pia ningelipenda kusema kongole sana, maana sisi tuko hapa bungeni sio watu wa kusema ndio bwana. Ni lazima kila hoja itakayokuja tuwe na macho ya kuona na tupige msasa tukitoa kitu kiwe ni kitu safi ambacho kitakuwa hakina madhara wala hakitakuwa na shauku wala tatizo lolote katika wananchi wetu. Kwa hivyo mimi ninaunga mkono 100% hii hoja ambayo imefanywa marekebisho na Bwana Emmanuel mheshimiwa wetu. Asante sana. Asante Mheshimiwa Spika. Honorable Lenina. Asante sana Mheshimiwa Spika. Nimesimama kuunga mkono mabadiliko yaliyofanywa na Mheshimiwa Changawa katika hoja hii ambayo imeletwa na ndugu yetu Tahir. Manake itakuwa ni kinaya kwamba tuhamishe huduma zote hospitali kuu ya Malindi kuzipeleka Muyeye, ili hali hapa hata waheshimiwa wanatangangana angalau kwa kila wodi zao kuwe na zahanati 2-3 ambazo zinapeana huduma hizi. Kwa hivyo itakuwa vyema kwamba hizo huduma za Malindi ziendelee hospitalini kuu, na pia vile hospitali ya Muyeye iweze kuboreshwa. Mbali na kuwa mheshimiwa, mimi ni mama wa watoto wawili na nimejifungua watoto wangu wote wawili hospitali kuu ya Malindi. Kwa hivyo ninaongea kama na ushahidi kwamba hospitali ile imeweza kutoa huduma bora, huduma safi, na nikirejelea maelezo ya awali kutoka kwa baadhi ya waheshimiwa waliozungumza hapa kwamba hospitali ile imeweza kulaza kina mama waliojifungua chini ama vitanda kujaa watoto. Mimi hilo sikuliona,
japo msongamano uko, lakini usafi katika ile hospitali upo. Manake tutakuwa tunawashtumu wahudumu na hata viongozi wa ile hospitali tunaposema kuwa kuna uchafu ambao hauwezi kuwaruhusu watoto kukalishwa pale. Kwa hivyo hayo mazungumzo mimi nimeyapinga, lakini hasa kwa kusimama kwangu ilikuwa ni kwa kuunga mkono mapendekezo yaliyobadilishwa na Mheshimiwa Emmanuel Wanje. Vile vile Emmanuel Kombe. Vile vile nataka kumpongeza ndugu yangu Twahir kwa kuleta hilo wazo. Ni dhahiri kwamba unajali kina mama, na mimi kama mama ninasikia furaha na ninakupongeza, na ni ishara kwamba unapenda wamama waongeze watoto. Na kwa sababu hiyo naamini watajitahidi. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi nimesimama kupongeza mabadiliko yaliyoletwa mezani na Mheshimiwa Emmanuel Changawa. Asante sana. Honorable Jane. Thank you, Mr. Speaker, for this opportunity. First, I wanted to congratulate Honorable Tohir for your noble motion in this House. I also want to second Honorable Changawa for the amendment of the motion. What I wanted to say in my own perspective is this. Muyeye Hospital, being a referral hospital, it contains more than it can chew. I can say it accommodates more women and more mothers like us. Now, what I wanted to say, we upgrade or we approve to upgrade, and then we approve to better the operational systems. Like here you have said it is dilapidated. We are requesting, or our prayer is, or my prayer is, the county government or the honorable members in the House to approve to the fundings so that we can first upgrade and remove the dilapidation, and then I know the systems after here, they'll be going by and by. Even the specialization for the mother and the child only, it is possible in future, but it cannot be taken as the way we want it in a given period or a very specific period. So what I can say, I'm in full support of this motion, how you have brought it in the House. But what I'm saying first, we upgrade it, and then the other services will be off automatically after having specialized for the same cause here as a special maternity case. That is my take. Thank you very much, Mr. Speaker. Yes, Honorable Toyer. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Napenda pia kuwashukuru waheshimiwa wenzangu kwa kuchangia hoja hii kwa nia safi sana. Mheshimiwa Speaker, napenda kueleza nyumba hii kwamba hivi sasa katika hali ya matibabu, sisi kama nchi Kenya, watu wengi wakilemewa katika mambo ya kiafya, tunakimbilia ughaibuni. Mara nyingi tunakimbilia nchini Mheshimiwa Twahir, hii ni kuhusu yale mabadiliko ambayo yameweza kutimizwa. Mheshimiwa Speaker, nimesimama unayaunga mkono hoja ya mabadiliko na natoa sababu zangu Mheshimiwa Speaker. Sawa, endelea. Sababu kuu ya kueleza hivi Mheshimiwa Speaker, kule nchini India, sisi wananchi wa Kenya wingi tukienda kule kwa matibabu, wamefaulu katika hii idara ya afya kwa msingi mmoja halisi. Kule India, kila hospitali imejihusisha na kitengo fulani muhimu. Kwa mfano, nilitembelea hospitali mjini Chennai na ndugu yangu marehemu ambaye kwamba alikuwa ni mgonjwa wa moyo. Hospitali kama hii Malindi Hospital yote ilikuwa ni hospitali ya kuhudumia wagonjwa wa moyo peke yake. Na pale Chennai kuna hospitali nyingi.
Kuna hospitali ingine ni ya kuhudumia wakina mama peke yake. Kuna hospitali ingine ni hospitali ya kuhudumia mambo kama vile alivyosema bwana chairman hapa, mambo ya mishipa peke yake. Ndio maana leo sisi hapa tukilemewa na ndugu zetu tunakimbia kwenda ughaibuni kwenda kuangalia matibabu. Ili jiwe moja liue ndege wawili, tunaomba nyumba hii kwa unyenyekevu ili ile huduma kuipeleka pale Muyeye Hospital, wale madaktari wa taaluma hiyo wote tutakuwa tumewapeleka pale na watakuwa wanahudumia wakina mama wetu vizuri. Angalia hiyo distance, hiyo baina ya Muyeye Hospital, nimeeleza vizuri katika ile notisi yetu. Ni distance ya madakika 8 kufika katika hospitali ya Muyeye. Waheshimiwa wenzangu, Mheshimiwa Spika, pale katika Muyeye hospitali hivi sasa kuna mradi mkubwa sana umejengwa na State Department ambao kwa muda wa miezi 4 utakuwa umekamilika. Waheshimiwa wenzangu, hospitali pale pamejengwa theater 2 kwa mara moja ambao zitakuwa ni kuhudumia wakina mama wa kuzalishwa. Hivi sasa ile wodi ambayo kwamba iko pale katika Muyeye Health Center, Mheshimiwa Spika, iko na vitanda 13. Na hiyo mpya ambayo kwamba inakuja kwa muda wa miezi 4 inayokuja itabeba wakina mama katika vitanda 17. 13 ukiongeza 17, hivyo ni vitanda vingapi waheshimiwa wenzangu? Hilo jengo limemiminwa Mheshimiwa Spika. Tuko na nafasi kama county, na sisi tumeshikwa mkono na serikali kuu kuwekeza pesa katika bajeti yetu ya kaunti ya Kilifi ili kuwahudumia kina mama wetu na watoto wetu katika hali ambayo kwamba itakuwa inaustahiki. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Maumi ameeleza kuhusu kichaa cha kina mama. Kuna mambo mingi katika zile leba. Wakina mama hawana hali ya privacy. Wakiachiwa pale katika ile hospitali kubwa pale, mara mambo yanaachika waziwazi. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wenzangu, mimi ni mzazi wa watoto 6. Nimesimama mbele yenu hapa na waambia, na ni jirani wa hiyo General Hospital na ni jirani wa Muyeye Health Facility. Waheshimiwa wenzangu, nimchukue mtoto wangu wa miaka 7 niende naye hospitali, kichwa kinamuuma. Nimeketi pale kwa emergency na ngojea huduma kwa daktari. Waheshimiwa wenzangu, ameletwa mgonjwa ambaye amepata ajali ya barabara, kichwa kimepasuka. Waheshimiwa wenzangu, na waomba waheshimiwa wenzangu, yule mtoto anaposhuhudia mambo yale, inakuwa ugonjwa si wa kichwa peke yake, sasa tumeongeza maradhi mengine. Waheshimiwa wenzangu, na waomba kwa unyenyekevu wote, tupingeni hii hoja ya mabadiliko. Tunataka kuua ndege wawili kwa jiwe moja. Waheshimiwa wenzangu, najua nia zenu ndiko safi, na hili jambo halitofanyika kwa muda wa mwaka mmoja. There's an intervention from Honorable Ray. Asante Mheshimiwa Spika. Mimi pengine nilikuwa nataka kumwambia Mheshimiwa Twairi kwamba ametoa mfano wa India, lakini India kuna mfumo wa kivyake wa mpangilio wa hospitali, na hapa Kenya pia na pana mpangilio wa kivyake wa hospitali. Sasa kuchukua huduma kutoka level ya juu, level 4 ulete level 3, na kambe huduma unachukua unaregesha chini. Sasa sijui hapo itakuwa kwa sawa ama sawa Mheshimiwa Twairi. So mimi ningeomba tu ukubali kwamba iwe upgrade hiyo hospitali ya Muyeye, lakini kuchukua huduma kule kuiregesha chini tena si sawa kulingana na mfumo wa Kenya. Asante. There's another intervention from Honorable Carr. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I think there's nothing wrong if we upgrade Muyeye Health Center. I wish to know whether you are contributing or it was an intervention.
Okay, what is it? It is an intervention, sir. I'm very sorry. It is an intervention. Okay, from which standing order, so that at least we can understand. Okay, it is a point of order. Okay. Let me it is a point of information, sir. Now that is it. Honorable Twahir, do you wish to be informed? Mheshimiwa Speaker, yes, I wish to be informed. Okay, proceed. Thank you very much. Because what I want to believe is that Malindi County Hospital has been providing those maternity services for quite a long period of time. And it has been helping people from very, very far places. What the House is trying to inform the Honorable Member is that we can have those two facilities running concurrently because of the population that there is here in Malindi and those other places which are fully dependent on the services from our Malindi sub-county. We as Honorable Members don't see any problem as to why those services can be given from both ends. We are not trying to stop anything, but I just don't know. I wanted to speak in Giriama so that he can understand better, but I think my point is taken. I think there's nothing wrong that we kind of have the maternity services provided at Muyeye, that measures already been put in place, the structures which are being put up there to help our mothers. The population here, Mr. Speaker, sir, is very high, and we cannot force our mothers to go in one place and give birth. The population is very high, and we are on the run, as that has been said by Honorable Mapenzi. We keep on producing. Only one facility cannot take care of this. So I strongly support the amendment, and it is for the betterment of Shelawad and the people of Ganda, the people of Garsen and Tana River, and the people of Jilore, where Honorable Jambo comes from. Thank you very much. Okay, proceed, Honorable Twahir. Mheshimiwa Speaker, napenda kumweleza mheshimiwa ambaye aliuliza swali kuhusiana na mfano niliotoa wa nchi ya India. Nimechukua mfano wa nchi ya India kwa sababu wao wamestawi na wamekuwa mstari wa mbele katika mambo ya matibabu. Ndio maana paka sisi watu wa nchi ya Kenya, taifa hili, tukilemewa na mambo ya matibabu tunaenda kule. Na mfano mwema huigwa. Na sisi kama nyumba hapa ndio nimesimama kuwashawishi ndugu zangu tuige mifano mizuri kama ile, ili na sisi tuweze kufika kile malengo yale ambayo kwamba tunataka kufikia. Mheshimiwa Speaker, nilielezea vizuri katika notisi yetu kwamba nchi yetu ya Kenya imeungana na mataifa mengine ya Kiafrika kulingana na directive ya rais kwamba huduma za akina mama kuwa mambo ya mazazi ni bure. Mheshimiwa Speaker, zile huduma kupelekwa Muyeye Health Center, tutakuwa tumepunguza mzigo katika hospitali yetu ile kubwa, hospitali ya Malindi Sub County. Mheshimiwa Speaker, hivi sasa mmesimama kwa ile hoja ya kuzungumza masala ya madaktari. Mheshimiwa Speaker, hii hoja kabla kuileta mimi nimechukua ushauri kutoka kwa madaktari wenye taaluma hii ya mambo ya mazazi. Mmoja katika madaktari ni daktari ambaye kwamba anaitwa Dr. Were. Yeye ni gynecologist katika hospitali yetu ya Malindi. Mheshimiwa Speaker, nimeuliza ushauri kutoka kwa madaktari wetu ambao kwamba katika mji huu wa Malindi ni madaktari mahiri kama kina Dr. Buni. Nimeuliza ushauri juu ya hili swala, waheshimiwa wenzangu. Na waheshimiwa, huu mwelekeo ambao tunachukua ni mwelekeo ambao tutakuwa tumekomboa watu wetu. Leo tukipitisha hoja hii bila marekebisho,
ina maana tutawekeza bajeti na tutaweza kushawishi State Department waongeze awamu ya pili katika hospitali yetu ile ya Muyeye Health Center, ili iwe katika level kubwa ya hospitali ya kubeba wakina mama na watoto. Waheshimiwa wenzangu, hivi leo sisi tunapozungumza masala ya hospitali na watoto wetu matibabu, waheshimiwa wenzangu, nimetangulia kuambia, tukitembea wodi za watoto hali inahuzunisha sana. Ikiwa Muyeye Health Center itakuwa hospitali ya kuhudumia wakina mama na watoto, itakuwa na mazingira mazuri, watoto watakuwa wakienda hospitali hawaoni vitisho. Hospitali itaboreshwa, iwekwe mabembea, iwekwe garden nzuri, iwekwe katika hali ambayo kwamba inaweza kumshawishi mtoto katika mazingira mazuri. Lakini mazingira ya hospitali yetu kubwa, waheshimiwa wenzangu, sisi sote tunajua, unaketi katika benchi pale ya kungojea matibabu, anapita maiti, anapita mgonjwa ameumia sana, anapita mwingine analia sana, na mtoto ameshikwa pale. Waheshimiwa wenzangu, hizi huduma tuzihamisheni kule. That's an intervention from Honorable Ngrani. Bwana Spika, acha nijaribu pia kuongea Kiswahili kujadili hoja ya Bwana Twahir akisema kwamba kuna wagonjwa wanapita pale, kuna maiti inapita pale, hata wale wa mama ambao ni wajawazito pia wanaweza kuwa ni maiti wakapita pale wakaonekana, ni watoto pia wakapita pale ni maiti pia wakaonekana. Kwa hivyo tufafanulie ili tujue vizuri, manake maiti ni kwa kila mtu. Mheshimiwa Spika, hili swala ni swala ambalo kwamba lagusa roho zetu sote kama waheshimiwa, na najua tunalijadili hili sote kwa roho safi ili tupate mafanikio kwa jamii yetu. Mheshimiwa Spika, tunaishi katika jamii ambao kwamba kuna wale vijana ama wakina mama wengine ambao ni vibaka wazoefu, ni waizi, na saa nyingine wanapigwa na mob justice, huwa wameumizwa wakipelekwa pale hospitalini, inakuwa katika hali nyingine ambayo inatisha. Na unapokwenda na mtoto pale, inakuwa ile hali inaweza kumdhuru yule mtoto katika hali yake ya kiafya ya kisaikolojia. Waheshimiwa wenzangu, Mheshimiwa Twahir nasema wakina mama wengine ni vibaka na kuna vijana na wakina mama wengine ambao ni vibaka wazoefu. Na kuna wananchi ambao huchukua there's about 3 interventions here. And even I'm saying some there are becoming so many, but I think you can conclude, just conclude so that we can move to the next agenda. Mheshimiwa Spika, mimi nimesimama mbele yenu waheshimiwa wenzangu kuwashawishi ndugu zangu, hii huduma tukihamisha pale na tukipeleka pale Muyeye Health Center, tutakuwa tumepiga ndege wawili kwa jiwe moja. Kwanza tutakuwa tumepunguza mzigo katika ile hospitali, na ile baina ya hospitali kubwa na Muyeye Health Center nimeeleza vizuri hapa, ni baina ya kilomita 1.7. Mheshimiwa Spika, mahali ambapo kwamba ikiwa sasa itakuwa ni level kubwa, pale kuna ambulance na kule kuna ambulance. Pale nimewaelezea waheshimiwa wenzangu, kuna mjengo ambao kwamba kwa muda wa miezi 4 waheshimiwa wenzangu utakuwa umekamilika. Na waheshimiwa wenzangu, tushaanza kuzungumza na wadau wale. Mombasa Cement wamekubali kutuwekea wall fence pale mahali tayari, kwa sababu tushawashawishi kwamba hapa tunataka iwe ni huduma wa kina mama, na ili wapate privacy yao, tafadhali tunaomba wall fence. Mheshimiwa Spika, barua ya Mombasa Cement, I think now I'll have to give an opportunity to the interventions. I wanted to protect you, but you are going further. So, Honorable Changawa, what is the issue? Because I might be infringing. Mheshimiwa Spika, nafikiri mheshimiwa ambaye ameleta hiyo motion
na mwenye yuko kwa floor anatuambia mambo mengi, lakini chenye kiko katika hii marekebisho ni kitu kidogo sana. Na anaposema kwamba watoto wanaona mambo mengi na watasumbuka, tunayoongea hapa ni mtoto ambaye ni mama ambaye ameletwa pale anataka kujifungua, na mtoto atakayezaliwa pale hajajua chochote mpaka macho yake kuona haoni chochote. Sasa sijui anaposema ya kwamba watoto wanaona mambo mengi ndio waondolewe kule waende kule nako sijui ni mangapi kule napo yatakauka kule. So sijui chenye ambacho hapa na kisukuma ni kwamba ni tumpokonye bima zake hii hospitali ili tupeane kwake zile huduma, na tukiangalia katika sheria ya kiafya nafikiri imejitokeza wazi kabisa kwamba ni kilomita 5. Please return with unnecessary. Just return to where you are. Baada ya kilomita 5 ndio tunakuwa na nafasi ya hospitali ama facility ya kiafya. Hapa nakwambia ya kwamba haifiki hata ama kilomita 1. Sasa chenye nataka kutuambia ni kwamba hata ili liondolewe udisulat ili tuipeleke huku, kwa sababu kulingana na zile sheria then hizi hospitali ni kama siko karibu. Thank you, Mr. Speaker. Okay, I do not understand from the Honorable Speaker the bone of contention, because I think we are in agreement. I personally am in support of this motion, but I do not understand. You see, the issue of passage of the corpses, be it for a human being, a baby or whoever, this is a problem of the planner for that certain institution. I do not think if it falls here, it is not a big problem. That one, it can be amended from the plan. That is first thing. The second thing, I think the big issue here is the upgrading of the hospital to meet the demands of the women and children, and even the other issues for the child care. Chill. The other issues, you see, for the other issues to be transferred, yes, it can be done after the hospital has been upgraded, and then we will start shifting the services. If this hospital, we say, it is maybe we are specializing on baby and mothers only, then what is the problem here now? You want all the services to be shifted at once. I think these services can be run concurrently between Mombasa General Hospital, Malindi. I'm withdrawing Mombasa. They can be run between Muyeye, and they can be run between Malindi Hospital as well. The big issue here is upgrading and improving the services of the baby and child. I think that is the big bone of contention for this motion of today. Now you see, the way you are explaining, it's like I do not understand, honestly. Maybe if you can expand further, we will understand. Thank you. Asante sana Mr. Speaker, kwa sababu ya wakati umenipatia. Kusema kweli, Bwana Twahir imeleta hoja ama mswada mzuri sana ambao ni kuhusu afya. Lakini ni lazima tuheshimu pia hoja ama mawazo ya bunge, kwa sababu sisi waheshimiwa pia jinsi ilivyotuelezea tunaelewa na tunakuelewa, lakini pia sisi nasi tunahisi kwamba kuna service zingine ama kuna kazi zingine zitakoseka. Kwa hivyo katika hali ile ambayo tunakueleza ni kwamba kila kitu kina taratibu zake, na pole pole tutafika pale ambapo tutafikia. Lakini kwa saa hii tunataka upanuzi uweko, na macho yote tutakuwa anaangazia kwamba kuna upanuzi mzuri sana kwa mama ambao wanataka kujifungua, na tena kuna upanuzi zaidi. Kwa nini? Watoto watakuwa wanatibiwa pale. Lakini hizi kusema kwamba kuna maiti zinapita, kuna wengine kwa sababu mtu kama ameenda ni mgonjwa, pale ni lazima atapata huduma, na yeye ni mgonjwa, anajua kwamba yuko karibu kufa na wakati mwingine pia atakufa.
Kwa hivyo mimi naona kwamba hali kama zile si kwamba zitatisha mtu zaidi mambo kama yale. Kwa hivyo nafikiri mimi langu ni kwamba naona kwamba ndugu yangu tushikane pamoja katika laini moja, katika hii kanuni moja ambayo tunaunga mkono haya marekebisho. Asante sana. Okay, I think members, I don't know whether you need further guidance. Twahiri, you are not supposed to be giving submissions. You are supposed to talk about the amended version. You talked about it, and please conclude so that we can move to the next stage. Mheshimiwa Speaker, asante tena kwa hii nafasi. Napenda kumwambia mwanzo mheshimiwa alotoka hapa kuhusu swala la heshima. Just proceed to conclude. Don't respond to them. Because I think we'll talk aondoe hilo neno heshima, kwa sababu tumezungumza hapa kwa heshima na taadhima, na hakuna mtu amemkosea mwenzake heshima. Na hii nyumba tunaheshimu kila mtu, na maoni ya kila mtu pia tunaheshimu. Naomba aondoe hilo neno kwamba mimi niweze kupeana heshima katika hii nyumba. Maybe I did not hear it. It is on record, mheshimiwa ametumia hilo neno kwamba mimi pia niheshimu maoni ya hii nyumba. Na mimi naheshimu maoni ya hii nyumba. Nachangia tu hoja yangu kulingana na ile ninavyoona ni bora zaidi. Just proceed to conclude, please. Have you concluded? Mheshimiwa Speaker, tulieleza wazi katika notisi yetu kwamba Malindi General Hospital, Mheshimiwa Speaker, hivi sasa iko na theater moja, Mheshimiwa Speaker. Na hiyo theater moja inahudumia wakina mama na inahudumia wagonjwa wengine. Hizi services zikiwa transferred, zikipelekwa kule, wale wagonjwa wengine watapata huduma mzuri kule General Hospital. Alafu Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Changawa amezungumzia swala nataka kuiondoa ile services kutoka kwa wodi nyingine peke wodi nyingine. Napenda kumfahamisha Malindi General Hospital iko ndani ya Shela Ward, na Moyeye Health Center pia iko ndani ya Shela Ward. Tunalolizungumzia hapa, sizungumzii swala la Shela Ward peke yake, nazungumzia binadamu wote ambao kwamba sisi sote tunakuwa wagonjwa. Asante Mheshimiwa Speaker. Honorable members, allow me now to put the question to the amendment that the words "and further transfer all maternal and child care services from Malindi Sub-County Hospital" be expunged from the original motion. As many as of that opinion say aye. Aye. As many as of contrary opinion say no. No. The ayes have it. Okay, now members, the motion stand to be to have been amended, so those who will be speaking from that line. You have removed your request. Okay, thank you. So allow me now to put the question for adoption of the motion. But before that, maybe I can allow you to make some submissions, because I saw you flash, but just hold, just hold. Okay, let me put the question, honorable members, that aware that the county health facilities and promotion of primary health care are devolved functions as per Article 26 of the Constitution of Kenya 2010, which gives the right to all Kenyans born and unborn, while Article 43(1) of the Constitution of Kenya 2010 said that every person has the right
to the highest attainable standard of health. Further, aware that Kenya joined other African countries in the abolishment of delivery fees in the public health facilities through a presidential directive effective on 1st June 2013, concerned that Malindi Sub-County Hospital has one operating theatre serving Malindi, Magarini, and Kilifi North sub-counties, and 4 cases from Tana River, Lamu counties, making it congested with limited and widely spread human and operational resources. Noting that Mweye Medical Center is a level 3 hospital with approximate 1.7 kilometers, which is 8 minutes walk, providing maternity and child health nursing services, cognizant of the fact that it has dilapidated buildings and limited funding on operational and infrastructural resources from the county government. This medical center has been giving essential services to the people of Mweye and Malindi by extension. Acknowledging that the medical center has several departments, namely outpatient, maternity, comprehensive care unit, and mother and child and family planning, with a 12 hospital bed capacity. This house urges the county executive member in charge of health services and sanitation to take urgent measures in upgrading and expanding Mweye Medical Center to a fully fledged mother and child healthcare nursing home to enhance and pave way for specialized services within 1 year. As many as of that opinion say aye. As many as contrary opinion say nay. The ayes have it. Honorable members, there being no other business to transact at the moment, this House adjourns until tomorrow at 2:30 p.m. Thank you very much.